I know it's again an unboxing, my apologize. Let's have a little talk about this kind of new line and the item I bought. C'est un petit unboxing, je sais, j'arrête pas en ce moment, c'est un peu du grand n'importe quoi. Je vais vous parler de l'objet mais aussi de la ligne qui va avec, donc c'est maintenant. Welcome back to my channel. I'm bag passionate, French bag collector, fashion lover and above all Longchamp addict. Welcome to my channel. Bonjour les francophones, bienvenue sur ma chaîne. Je suis bags passionate, collectionneuse de sacs, amatrice de mode et red dingue de Longchamp. La vidéo en français après la vidéo en anglais. So yes guys, I know it's again an unboxing, but you know, sometimes there's a bunch of items coming but you find them lovely and okay, you could not resist, but this one, I have to say that it's cute, but it's different, and I will develop why. And please tell me in the comment if I made the right decision. I do think I made the right decision, but you know, I will develop some points that maybe will make you surprised about the item. So let's go, and of course I will talk about the line like as I said. So, the very first thing is that it comes in paper. It's a pliage bag and I was quite surprised because it's from the new collection and I thought that it would come with a plastic pouch like the neon one sky blue from the green collection I just unboxed for my birthday, and no, it comes like this. So, without further ado, what did I pick? And I picked the handbag S from the Pliage Collection. Let's call it in French Mariniere style. Okay guys, I talked about this in my video concerning the new items, and let's say I was making fun about this huge gigantic tag, and it's a gigantic tag. And but well guys, I fall in love with the design, and to be honest, I bought the bag only for the print, and I will explain you why. So but before, just a few words concerning this Mariniere style line. It comes in several items. You've got the handbag short handle S, you've got the long handle M size, you've got the phone case, you've got the travel bag, and you've got the pouch with handle, which comes with a strap. I saw the whole collection, and of course, you know I love the design, everything is super cute. And to be honest, I was really interested between this one and the pouch. And finally, I just picked this one because the pouch, even if it is really adorable, and it comes with a strap, which is nice because the strap is removable and you can use the strap for another bag, I do think the price is completely insane. 110 euro, I will write in dollar, is for me too much, way too much, even with a strap for just one pouch. Because the pouch has a nice capacity, but it does not replace a bag for every day. And I got this idea in my mind and I could not change it. I think the tag is okay on the bag. On the pouch, the tag is nearly the same size. So just imagine the pouch with this tag. And that's also the other aspect that really decided me to not buy it. Concerning the S, it's, as you see, like a traditional nylon bag, but be careful, it is not the same material. On the internet website I checked, it's nearly the same description, but guys, I can assure you, the feeling is not the same. And you can see, you see, it is like, it's shimmery, but it's shimmery because it feels like plastic. Yes, guys, you hear me well.
it's like the canvas was coated with plastic. Just let me grab this one. This is, as you can recognize, a S from the original line. It is clearly not the same feeling in your hands. And I will also insert pic. Look at the nylon and look at this one. And even if you move the bag like this, you can clearly feel, and even here on the corner at the bottom, you see, look here, it feels plasticky. I know, it may be crazy, it's maybe on purpose, I don't know. Of course, I do think if it rains, it's even more waterproof than the original ones, but this aspect surprised me. And I do think maybe some of you will be a little bit disappointed. The other thing is that it also smells plasticky. Yes, that's a fact. I'm quite surprised. If you bought this bag too, please write in the comment if you also have this plastic smell. I will be more than happy to read you. For information, mine really comes from a boutique, a Longchamp boutique. It's not something I bought from somewhere else or someone else. And yes, it's the same but completely different. Concerning the inside, oh, well, it's also silver hardware. I like it. Still Russian leather too, I forgot to mention it. And the inside, you only have one big flap pocket, whereas the other nylon bag do have two flap pockets, one big and a smaller one. In this one, you only have one. And also the inside is a little more structured, grain, you can feel it. So you're going to tell me why you bought it if you... I'm not disappointed about the feeling and the smell because it's not bothering me a lot, but I was surprised when I touched it. But as I told you at the beginning of this video, I fell in love with this print. This is clearly typical print in France, mainly in summer. I do think it's really chic. I also think it's a limited edition from Longchamp, and maybe in the coming years they will just change the color, but in this white and navy print, this is clearly the best color combo. Even if we had this, I think it's original. I will make a lot of use of it. It will go with a bunch of my summer outfits, so I took it. But I have to say, I was surprised by the feeling. Seriously, I was surprised. The price, 130 euro. It's a price. It's the S size. Just for information, the original one are 90 euro. I'm writing dollar. No worry. Did I took the right decision? Of course. I do, because I know I will use it, but to be honest, if the bag does not have this print and just another one, and I was not so in love with the print, I will not have bought this bag for this feeling. I have to be honest with you guys. If you intend to buy it, please go in boutique if you can and touch it if you like this sensation, this feeling in your hands. What can I say more? Of course, I do presume this bag will, in every case, be a success because, as I told you, it is something so chic and classical, the color combo. In my boutique, they have received several of this one, and the biggest size, they only got, if I remember well, 1 or 2 travel bags, and the pouch. They only had one, and it was the very first item they sold because everyone is after this pouch with handle.
I do think it's really too expensive, but okay, I already told it. Well, guys, please write in comment section, do you like it? Would you keep it if you bought it and you feel it's plasticky? Please tell me in comment what you think. For me, I will keep it because I will make use of it and I explain everything. It's cute, I could not resist, but I would love to read your comment. I've got another bag in the gigantic bag. We'll talk about in a coming video. So yes, this is my latest edition. I do think I need to make, yes, I'm looking because most of my pliage are there. I think I will do one day an update of my pliage collection because I added a lot of them. Write me in the comment section if you would like such a video. If you haven't subscribed to my channel yet and you love discussion about bags, you love unboxing, and you most of everything love Longchamp, you are at the right place, so please consider subscribing and do not forget to click on the notification bell because I've got several nice videos coming. If you have any questions, please write in the comment section. I will be more than happy to help you. Thanks for watching, have a great day, take care and see you soon. And now, the French version. Et maintenant, la version française. Bonjour les amis, bienvenue. Alors je suis désolée, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est encore un unboxing, un déballage. Voilà, alors ce sac, vous allez me dire en commentaire si j'ai bien fait ou non, parce que je vais vraiment vous expliquer tout ce que je ressens par rapport à ce sac. Donc voilà, je vais vous le montrer. Bon, je l'ai déjà déballé. Alors d'ailleurs, concernant le déballage, voilà, il était emballé là-dedans, ce qui est très bien, hein, c'est le papier de soie Longchamp. Mais comme c'est quelque chose d'une nouvelle collection, c'est un pliage, j'avais espéré qu'il vienne avec la pochette plastique comme mon pliage green que j'ai déballé pour mon anniversaire. Eh ben non. Donc voilà, ça a été la première petite surprise, mais bon, c'est, je voulais pour tout vous dire. Donc voilà, j'ai pris ce sac. Oups. Voilà, donc il vient de la collection Pliage Collection. On va l'appeler style Marinière, hein, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, même si ce n'est pas son nom officiel. Là, c'est le sac taille S portée-main. Quelques mots sur la ligne. Vous pouvez retrouver cet imprimé donc, sur le sac taille S, sur le sac M anse longue, sur l'étui téléphone, sur un sac de voyage et sur la petite pochette, vous savez, celle avec la petite poignée. D'ailleurs, elle vient avec une bandoulière, non pas ajustable, mais enlevable. Enfin voilà, vous pouvez enlever la bandoulière ou la remettre à votre guise. Quand je l'ai vu sur internet, moi le style, il m'a plu. Je ne vais pas vous mentir, cette espèce d'imprimé Marinière, j'aime beaucoup. J'avais fait allusion voilà, à cette étiquette qui est en plastique tout doux, mais qui est gigantesque. On est d'accord, elle est gigantesque. En plus, vert pomme comme ça, ça se voit bien. Donc d'un côté, il y a écrit Longchamp et de l'autre côté, le pliage. Mais je peux vous dire que là encore, ça passe sur le sac. Bon, elle se voit, mais ça passe sur la petite pochette. Il faut imaginer qu'elle a quasiment cette taille aussi. Donc en fait, la pochette n'est qu'étiquette. C'est vraiment... c'est encore plus voyant. J'avais vraiment de l'intérêt pour la petite pochette malgré tout et ce sac. Et en fait, j'ai privilégié le sac parce que la pochette est à 110 €. Et même si elle vient avec une bandoulière que je peux utiliser pour d'autres sacs, 110 € une pochette. Non, là, moi, je ne peux pas. Voilà, en plus, juste en nylon, ça n'explique pas le prix. Vous allez me dire, le sac, il est aussi cher hein, par rapport au pliage traditionnel. Hein. Les pliages traditionnels de cette taille sont à 90 €, ce qui est déjà un prix. Là, on est à 130 €. Donc, c'est aussi un grand prix. Mais voilà, c'est une édition limitée, juste pour cet été. Voilà, je suis clairement tombée amoureuse de l'imprimé. Maintenant, pour ceux qui souhaitent l'acheter, parce que comme moi, vous le trouvez très joli, je dois vous avertir de quelque chose.
Même si sur le site internet, on vous explique que c'est... enfin voilà, vous avez la même description que les autres sacs pliage, ce n'est pas pareil. Je vous le dis franchement. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais vous entendez le bruit? Vous voyez un peu? C'est beaucoup plus plastifié. Même on dirait du plastique. Voilà, je vais dire les mots, on dirait du plastique. Regardez un peu, je ne sais pas si ça se voit. Enfin, vous sauriez à côté de moi, vous le verrez. Là, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Mais vraiment, on dirait que la toile a été enduite d'un plastique. On le sent au toucher. Je vais vous montrer par rapport à mon original. Vous voyez là le nylon, comment il fait. Et regardez ici. Je vais essayer de faire des photos pour que c'est pas du tout pareil. Et en plus, il y a une petite odeur de plastique. Voilà. Alors, ce n'est pas ultra dérangeant, mais on le sent. Enfin, du moins, moi, je le sens. D'ailleurs, si vous avez acheté ce sac, faites le test et dites-moi en commentaire si vous aussi, vous ressentez un petit peu plus par rapport à vos autres nylons, cette odeur de plastique. Voilà, malgré tout, je l'aime. On a la métallerie qui est en argent, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. De toute façon, métallerie or, je trouve que ça aurait fait bizarre avec cet imprimé. L'intérieur du sac, donc voilà, un grand compartiment. Et par contre, vous n'avez qu'une poche plaquée. Hein, cherchez pas comme les autres avec deux poches. Non, non, là, il n'y en a qu'une. Donc là, pareil, c'est plus cher, il n'y a plus qu'une poche. Voilà. Il y a matière à dire là sur l'évolution des sacs pliage. Quoi dire de plus? Voilà, moi en fait je suis littéralement tombée juste amoureuse du style. Si c'était un autre imprimé avec cette matière là, honnêtement, j'aurais pas acheté. Oui, oui, je vais pas vous mentir. Là c'est que vraiment l'imprimé, je sais que ça va aller avec pas mal de mes tenues. Je trouve magnifique. Voilà, moi tout ce qui est marinière, j'aime beaucoup. Je trouve ça très chic, très élégant. En plus, voilà, c'est une édition limitée, donc je ne pense pas, à moins qu'ils le refassent dans une autre couleur l'an prochain, mais voilà, c'est quelque chose qui va se faire qu'une fois, en plus avec cette grande étiquette-là. Est-ce qu'ils vont la garder ou pas? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, il a un style, il est original. Maintenant, voilà, pareil, l'intérieur, je ne sais pas si je l'ai dit, l'intérieur est plus structuré, un peu plus grainé que mon original, qui est plus doux, on va dire. Hop, je vais vous l'ouvrir. Oui, c'est beaucoup plus doux. Hein. Franchement, on ne sent pas de structure, de grain. Voilà, sinon après, ils ont clairement la même taille. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai bien fait ou mal fait? Pour ma part, je le garde parce que, comme j'ai dit, je suis fan vraiment de l'imprimer. Mais néanmoins, vous, je voulais vous avertir que, voilà, au toucher, c'est différent. Ça, c'est indéniable. Voilà, dites-moi en commentaire si cette ligne vous intéresse. Si vous, malgré ce toucher, malgré cette petite odeur, vous l'aurez finalement décliné, vous ne l'aurez pas acheté. Ou alors vous l'avez et vous n'avez rien remarqué. Peut-être que c'est moi qui suis extrasensorielle. Non, je plaisante. Mais voilà, je veux votre avis là-dessus. N'hésitez pas à partager. Si vous avez un autre produit que vous avez pris le sac de voyage, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, allez-y. Si en plus vous aimez les sacs, vous aimez tout ce qui touche à la maroquinerie et vous êtes fan de Longchamp, vous êtes à la bonne place. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus, moi, je suis un petit peu particulière parce que voilà, je fais des vidéos bilingues, donc c'est un petit peu plus rigolo. Je fais aussi des shorts et je suis sur Instagram. Voilà, je vous dis tout. Si vous avez une quelconque question autre que ce sac sur Longchamp, n'hésitez pas, je serai ravie de vous aider. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos à venir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.